Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, barkanmu da wannan lokaci yan uwa Sidranias. So sannun ba da sake kasancewa da ku a wannan bidiyo a kuma tashar Mr. Minister Tech, so da muke kawo program da kuma tattaunawa shawarwari game da wato abin da ya shafi Sidra, Pi da sauran wato idoro da muke kawowa har ma da B network. So a wannan rana insha Allah zan yi magana ne akan yadda za ku yi protecting din email address naku. So in kuka lura cewa email yanzu a ko in ce Google sun kawo wani doka wanda wato nan gaba ba ma kowane waya ne za a iya buɗe email a kansa ba. So wannan dalilin yasa ya kamata a ce email ɗinku na Sidra, musamman ma wato waɗanda suke Sidra da Pi, so a ce kun ba wannan email ɗin tsaro sosai da sosai, wato ya samu tsaro security. So bayan wannan two factor da duk kuka saka wato a cikin Sidra, so da shauransu kamar yadda muka kawo bidiyoyi akan yadda mutane za su protecting ɗin account ɗinsu na Sidra. So ana ta tambayoyin cewa me yasa to ake yawan ƙwace ma masu Sidra account ɗinsu. So akan kowane kalar project an fi saurin ƙwace account ɗin Sidra, musamman na mata. So abin da yake faruwa wato matsalolin yawanci rashin bawa shi account na Gmail ɗin security ne. So bayan ka ba Sidra ɗinka security, ka ba wato wato ka saka two factor, ka yi menene, so akwai buƙatar kuma a ce shi kansa email ɗin so yana da two factor authenticator ko kuma two step verification da dai sauransu. So insha Allah abin da ya kamata mu yi a wannan bidiyon zan nuna muku misalin hanyoyin da za ku iya ba wa email ba kuwa wato ku je ku saka masa phone number wanda da an taɓa email ɗin nan so za a yi notifying ɗinku, za a yi muku message cewa ga wani fa yana taɓa account ɗinku. So this is very very important and good idea. So da farko dai idan za ka fara ziyartar mu, a danna ma bidiyon mu alamar subscribe, a danna ma wato channel ɗin subscribe kenan, so a danna ma shi bidiyon kuma like. So wannan like ɗin free of charge, kyauta ne, ba wani abu da za a taɓa naka. So don haka akwai buƙatar da kun ga bidiyon mu ku danna like, shi yake ƙara ba mu ƙwarin gwiwar so mu ji daɗin kawo muku bidiyoyi. Ku je ku yi searching ɗin channel ɗin mu wadda za ta rika kawo wato bidiyo na turanci MGM Tech Tips. So musamman ma wanda suke complaining ba sa jin Hausa, so za mu gware wato program ɗin. So nan mun yi da Hausa, can za mu ɗan mai da shi da English domin mutane su ɗan fahimci abin a can. So ku je ku yi following ɗin channel ɗin, tana ƙarƙashin wannan channel mai suna MGM Tech Tips. So za ku ganta a ƙarƙashin wannan channel ɗin in kuka yi scrolling down. So sai ku je ku yi mata subscribing ita ma insha Allah. So muna godiya da bibiyar mu da tambayoyinku, domin tambayoyin suna ƙara wato ilimi, suna sa wasu su fahimci abin da ba su fahimta ba. So kuma mutum yana da wasu kalolin matsalar, so tambayar da za ka yi so shi zai sa wani ya samu amsa, sannan kuma mukan dawo mai bidiyo akan tambayoyin da kuka yi. So wannan zai sa kun ga mun damu da ku, muna respond da tambayoyinku, musamman a dinga yin tambayoyin a ƙasan bidiyoyin da muke, so ya fi mu gani direct. So bari in nuna muku misali akan wani Gmail, yanayin yadda za ku samu Gmail ɗin ku tsaro, ku yi protecting ɗinsa, ku sa masa phone number ta hanyar yadda wato wanda zai sace maku email na Sidra ba zai iya saka numbansa ba, kun riga shi kun sa phone number. So domin idan suka sace account ɗin mutum suna zuwa su masa recovery ne da numban wayansu, ta yadda kai ba za ka iya komai ba, sun riga sun yi recovery, su za a dinga tura ma code. So idan ka zo za ka yi recovery ɗin account ɗinka ka dawo bayan ka san an sace shi, so sai ka kasa domin sun riga ka sun saka phone number. So a nan kuma Google ba za su tantance waye mai account ba, ko kai ko waɗanda suka sace. So iya suna bincika wanda ya fi ƙarfin security ne. So bari mu ɗan duba wani misalin yadda za mu haɗa wannan wato phone number, yadda wanda ba su gane yadda za su yi ba. So da farko zan shiga Gmail ɗina. Abinda za mu yi, bari muku misali da wani email ɗin. So wannan ita ce channel ɗinmu mai suna MGM Tech Tips, wadda na ce za ta kawo muku bidiyo kan turanci, musamman da ba sa jin Hausa. So ku zo ku yi subscribing ɗin wannan channel, ku yi searching ɗinta a YouTube, za ku ga rubuta MGM Tech Tips. So ku yi subscribing ɗinta please guys, ku ba mu haɗin gwiwa akan wannan channel. So abinda za ku yi a nan gurin domin ba wa email ɗinku tsaro, ga wani guri nan, so ga shi nan an rubuta wato Google account. So in kuka zo wajen da aka rubuta Google account, ku taɓa shi kamar haka. Idan kuka shigo cikin Google account ɗinku kamar yadda kuke gani, wannan shine kun ga wannan shine personal information. So wannan personal information, email, phone number da dai sauransu, kun gane.
So idan kuka shigo cikin personal information ɗinku, so a nan gurin zai nuna maku wato namban waya da sauransu da kuma email da ake recovery. So a nan gurin za ku iya zuwa ku yi recovery na email ɗinku da sauransu, kun gane? So na farko kenan. So abu na biyu kuma shine wato wannan wajen da ake ce ma security and password. So wannan security and password ɗin ku kula da kyau. So za ku ga wani wuri nan an rubuta two factor authenticator. So za ku zo ku kunna wannan two factor authenticator ɗin, sannan kuma akwai passkey idan kuna bukata. So shi ma kuna iya zuwa ku kunna shi, sannan za ku zo ku saka phone number. Za ku zo ku saka phone number ɗinku guda ɗaya ko guda biyu, sannan za ku zo wannan code ɗin ga wani wuri na a rubuta code, sai ku yi kwafin wannan code ɗin ku yi saving ɗinsa. So insha Allahu kun sama account ɗinku tsaro sosai. Kun saka phone number, wannan iya Gmail ne ake ba wannan tsaron. Ku gane cewa wannan shine Gmail ɗin da ake ba wa tsaro kenan a takaice. Ba wai in ka zo kai wannan ba Sidra ɗinka kaɗai ka ba shi kuma wannan tsaro ne na kan email. Kun gane ko akwai Sidra tsaron da ake ba Sidra, akwai kuma tsaron da ake ba shi kansa email. So ashe sa na ce wannan bidiyon na da matuƙar muhimmanci ku tsaya ku kalle shi daga farko har ƙarshe. So idan kuka je kun ba Sidran ku tsaro, kun zo kuma email ɗinku shi ma kun saka number waya, kun yi backup wato kun yi recovery kenan. Wannan shi ake ce ma email recovery. So idan kuka yi recovery na wannan email ɗin, so insha Allahu so babu wani wanda zai iya ƙwace maku account. Domin yanzu account ɗin da duk ba a ba wa recovery ba, so ba a sa mai phone number ba, Gmail recovery, so yana samun problem ai saurin sace account ɗin. So amma idan kuka fahimci haka, so za ku zo ku ba wa email ɗinku tsaro, za ku zo kuma ku ba Sidra ɗinku tsaro. So insha Allahu so wannan wato kada ku yarda dai wanda zai ƙwace muku account ya riga ku saka phone number. So domin sun fi satar account ɗin da suka san wato ba a saka phone number ba, kun gane? Ya fi masa sauƙi yadda za su iya ƙwace wannan account ɗin a wajen ku. So amma da zarar account ɗinku yana da phone number recovery, Gmail recovery, so insha Allahu a duk sanda suka je suka taɓa shi ma, ku za a tura ma password, ku za a yi ma message na notification ɗin cewa so ga wani fa yana attempting ɗin hawa account ɗinku. So a lokacin ku kuma za ku je ku ɗauki mataki, ku canza password, ku yi wasu abubuwa. So domin komai yana hannunku kenan. So amma idan har waɗannan abubuwan ba sa gurinka, so ba ka da wata hanyar da za ka iya wato kare account ɗin naka daga waɗancan mutane masu ƙwamishen account. So wannan shine a takaice. Insha Allah next video za mu ci gaba da kawo wasu dabaru so da mutane za su iya protecting ɗin account ɗinsu. Na gode, mu haɗu da ku a next video.